Добрый день. Сегодня будем проходить Dragon Age. Так. Человек. В начале игры персонаж человек получает 20 очков способностей, но... Нет, не подходит. Защите дальнобойных атак. Тоже не очень к физическому урону. Кунари. Женщина. Кунари. За мага будем. Нормально. Все, погнали. Маги. Мастера контроля. Ну, тут, блин, все так себе. Возьмем этого. Эту. Хера. Что там за зеленый человечек? Что это за клещи? Интересно. Что-то у нее рука коротит. Ловит ртом воздух. Назови нам хоть одну причину не убивать тебя. Конклав уничтожен. Все, кто там был, погибли. Кроме тебя. Вы думаете, это я? Объясни это. Не могу. Что значит не можешь? Я не могу, что это откуда взялось. Врешь. Нам еще нужна Кассандра. Что это? В некоторых диалогах можно эмоционально отреагировать на ситуацию, об этом сообщать на очки, обозначающие эмоционально для тех или иных ответов. Что это может дать нам? Типа упертость. Нет, это типа драма.
в размышления. Пустите меня. Это правда. Все, кто там был, погибли. Помните, что случилось? Как все началось? Помню, как я бежала, за мной гнались твари, а потом была женщина. Женщина. Она протянула мне руку и... Ступай в головной лагерь. Лилия, я свожу ее к разрыву. Что все-таки случилось? Проще один раз показать. Огромный прорыв в мир демонов, который с каждым часом становится все больше. Мы назвали его брешью. И это не единственный прорыв, всего лишь самый большой, и все они появляются после взрыва на конклаве. Взрыва бывает. Это да. Если мы ничего не предпримем, брешь может разрастись настолько, что поглотит наш мир. Каждый раз, когда брешь растет, твой мир тоже увеличивается, и мало-помалу тебя тоже сожрет. Возможно, она не может остановить процесс, но времени мало. У меня есть выбор. Ни у кого у нас нет выбора. Они считают тебя виновным. Им это нужно. Жители убежища скрывают в своем святилище Верховной Джастине, главе церкви. Это был зыбкий шанс договориться о мире между магами и храмовниками. Она свела лицом к лицу их лидеров, но теперь все погибли. У нас внутри все бури, как и на небе. Но мы должны взять пример с Верховного Жрицы и думать не только о себе. Пока брешь не будет закрыта. Будет суд. Больше обещать не могу. Тем уже недалеко. Куда ты меня ведешь? ОСД, для отхода в бок. Что за управление? Капец. Двигать боком вправо. Можно просто мышку зажать. Ладно. Если вырыв может также удерживать, получить мышь по юзеру. Что, все, дальше пойдем. Открыть ворота, мы идем в долину. Значок компаса указывает местоположение миссии. Угу. Да. Понятно.
И что, её каждый раз контузит так? Все чаще и чаще. Чем шире брешь, тем больше разрывов и демонов. They said you stepped out of a rift, then fell unconscious. They say a woman was in the rift behind you. No one Кажется, Stay behind me. держись у меня за спиной. Базовая атака, нажмите R или для атаки. Ой, блин, какое классное управление. Drop your weapon now. Брось оружие немедленно. If you're going to lead me through a demon-infested valley, you'll have to trust me. Give me one reason to trust you. Because my life is on the line. You're right. You don't need a staff, but you should have one. I cannot protect you. I should remember you did not В attempt. конце концов, ты пока не пыталась сбежать. Take these potions. Maker knows what we will face. Where are all your soldiers? At the forward camp or fighting. Мне это управление не сильно нравится. Надо перенастроить. Значение клавиш. AD. A. D. Q. E. Применить изменения. Да. We are on our own for now. Уровень принятия к обучению на доспехи. Способности дают полезные эффекты в бою, но расходуют ману или выносливость. Большинство способностей требуется время на восстановление перед повторным применением. There! Watch out! If we flank them, we may gain the advantage.
Up on the hill. It attacks from a distance. We're getting close to the rift. You can hear the fighting. Who's fighting? You'll see soon. We must help them. What did you do? Что такое сделал? I did nothing. Я ничего не делал, The ты credit is все yours. делал. At least this is good for something. Whatever magic opened the breach in the sky also placed that mark upon your hand. I theorized the mark might be able to close the rifts that have opened in the breach's wake. Я предположу, что метка может помочь, не появишься. Meaning it Бла-бла-бла. could also Закрыть. close the breach Значит, itself. ей можно Possibly. закрыть. Возможно. It seems you Кажется, у hold the нее key ключ to our к salvation. нашему спасению. Good to know. Here I thought Это we'd be радует. ass deep Я in уже demons думал, forever. навсегда по горло в демонах. Barrack Tethras, rogue, Ларик storyteller, Тетрис, and occasionally Вай, unwelcome банный tag лист на заднице. Еще юморист. It's good to meet you, Varric. Я You рад may знакомиться. reconsider that stance. Подожди, in time. радоваться может скоро. Oh, I'm sure we'll become Чувствую, great в долине friends in the valley, сдружимся, Chuckles. смею. Absolutely not. Отнюдь Your ты, help is по-моему, нам помог, appreciated, Варик, Varric, но but Have you been in the valley ты lately, в ту Seeker? долину, когда Your последний раз soldiers aren't заглядывала in из control искательницы. anymore. You Ваши need солдаты там не справляются, вам нужен Ugh. я.
My name is Solus, if there are to be Если вы introductions. знакомиться, то I am меня pleased to see you зовут still Солос. live. Очень рад. He means I kept that Он mark хочет from сказать, killing ты you while you спала, а я slept. дежурила, не давала мне тебя убить. You seem to know a great Кажется, deal ты about it хорошо all. разбираешься в том, что тут Like произошло. you, Solus is an Солос apostate. отступник, как и ты. Technically, all Формально mages все are маги apostates, сейчас Cassandra. отступники. My travels have allowed me to Мои learn much of the путешествия faith. помогли мне Far beyond the узнать о тени experience of any больше, circle чем mage. известно любому I came to магу. offer whatever help I can Я give with the пришел, breach. чтобы предложить помощь If it с is not бричем. closed, Все, что we мне are all doomed, по силам, regardless если ее of закрыть, origin. все погибнем, кем бы мы ни были. That's a commendable attitude. Очень Merely a достойно. sensible one. Скорее просто Although разумно. sense appears to be in Сейчас short с supply right разумными now. поступками туго. Cassandra, you should know. The magic Кассандра, involved тебе here is следует unlike any знать, I've эта seen. магия не Your похожа. prisoner is a mage, Хоть твоя but I пленница find it маг, difficult to я imagine не any представляю, mage чтобы having у such него была power. мага такая сила. Understood. Понял We must тебя. get to the Надо forward скорее camp добраться quickly. до главного лагеря. Well, Ух, Бьянки уже не Bianca's терпится. excited. This way, down the bank. The road ahead is blocked. We must move quickly. Demons ahead. Glad you brought me now, Seeker. Тогда с пулеметом. Чао. Давайте тогда именно режим тактической камеры, который можно излучить врагов и разработать стратегии, используя тактическую камеру. Ты. Тактическая камера используется если... Переключительный отряд на другой использую, чтобы отдать приказ о перемещении. Точку. Да, странно будет. Это туннельная игра. So, are you innocent? I don't remember what happened. That'll get you every time. Should have spun a story. That's what you would have done. It's more believable and less prone to result in premature execution. Где здесь уже?
Lyanna made it through all this. She's resourceful, Seeger. We will see for ourselves at the forward camp. We're almost there. Another rift! We must seal it! Quickly! They keep coming! Help us! Hurry! Use the mark! Персонаж получил новый уровень. Игровой план требует новичку способности, которую можно использовать. Нажмите P, чтобы открыть экран. Соединить персонажа и увидеть его способности. The rift is gone. Open. Посмотрим. Угу. Тактика И. Согласен. Кассандра. Способности. Буду. Значки активной способности ромбовидные, их можно привязать к быстрым кнопкам и использовать их в бою. Выбор из дуги. Дуги ведет дальше и поражает больше целей. Щековал. Go. The gate. Right away, Lady Cassandra. We are clear for the moment. Well done. Whatever that thing on your hand is, it's useful. Здесь можно пополнять странах. Without resorting to this exercise in futility. I have caused trouble.
Haven't you? Ah, Here they come. Явились, не запалились. You made it. Наконец-то Chancellor Roderick, добрались к this is- I know who Я she знаю, кто is. это такая. As Grand Chancellor of Как the верховный Chantry, канцлер I hereby указываю order you to take this доставить criminal to Инсулова Valroyo казни. to face execution. Order me? You are a Приказывается glorified мне clerk, просто a напыщенный bureaucrat. писака. And you are a thug, but a thug who supposedly serves the Chantry. Служите We церкви. serve the most holy, Chancellor. As you well know. Justinia is dead. Власти больше нет, вы должны You избрать must elect a replacement преемницу and obey her японских orders on the рас. matter. Как же брешь? Isn't closing the breach the more pressing issue? You brought this on us in the first place. Call a retreat, Seeker. Объявляйте отступление, искательница. Наше We can stop положение this before мы it's еще too можем late. предотвратить беду, пока не... How? You won't survive long enough to reach the temple, even with all your soldiers. We must get to the temple. It's the quickest route. But not the safest. Our forces can charge as a distraction while we go through the mountains. We lost contact with an entire squad on that path. It's too risky. Listen to me. Abandon this now, before more lives are lost. How do you think we should proceed? Use the mountain path. Work together. You all know what's at stake. Liliana, bring everyone left in the valley. Everyone. On your head be the consequences, Seeker. The tunnel should be just ahead. The path to the temple lies just beyond it. What manner of tunnel is this? A mine? Part of an old mining complex. These mountains are full of such paths. And your missing soldiers are in there somewhere? Along with whatever has detained them. We shall see soon enough.
43 урона. Требования уровень. That cannot be all of them. So the others could be holed up ahead. Our priority must be the breach. Unless we seal it soon, no one is safe. I'm leaving that to our Kunari friend here. Lieutenant, you're alive. Just barely. Sealed, as before. Thank the Maker you finally arrived, Lady Cassandra. I don't think we could have held out much longer. Thank our prisoner, Lieutenant. She insisted we come this way. The prisoner? Then you... It was worth saving you, if we could. Then you have my sincere gratitude. The way into the valley behind us is clear for the moment. Go, while you still can. At once. Quickly, let's move! The path ahead appears to be clear of demons as well. Let's hurry before that changes. Down the ladder. That's the way to the temple. О, даже так можно. So, holes in the fade don't just accidentally happen, right? If enough magic is brought to bear, it is possible. But there are easier ways to make things explode. That is true. We will consider how this happened once the immediate danger is past.
Мгм. The Temple of Sacred Ashes. What's left of it? That is where you walked out of the Fae, and our soldiers found you. They say a woman was in the rift behind you. No one knows who she was. Breach is a long way up. You're here. Thank the Maker. Liliana, have your men take up positions around the temple. This is your chance to end this. Are you ready? I'm not sure how to even start getting up to that thing. No. This rift was the first, and it is the key. Seal it, and perhaps we seal the breach. Then let's find a way down. And be careful. Now is the hour of our victory. Bring forth the sacrifice. What are we hearing? At a guess, the person who created the breach. You know this stuff is red lyrium, Seeker. I see it, Varric. But what's it doing here? Magic could have drawn on lyrium beneath the temple, corrupted it. It's evil. Whatever you do, don't touch it. Keep the sacrifice still. What's going on here? That was your voice. Most Holy called out to you, but... What's going on here? Run while you can! Warn them! We have an intruder. Slay the canary. You were there! Who attacked? And the Divine, is she... Was this vision true? What are we seeing? I don't remember. Не помню. Echoes of what happened here. The fade bleeds into this place. This rift is not sealed, but it is closed, albeit temporarily. I believe that with the mark, the rift can be opened, and then sealed properly and safely. However, opening the rift will likely attract attention from the other side. That means demons! Stand ready! Нормально дело. Now! We must
Strip its defenses. Wear it down. Kill them all! Quickly, disrupt the rift. Quickly, Вирус disrupt the rift. разрывается, можно рассеивать, но при этом урон взамен. The demon is vulnerable. Now. More coming through the rift. Говорю, Zolas needs help. чем пристал, отвали. Громила. День ждет. Ой, да, AlfaLucky.
Вот это уже опасно. Бежим. Now, seal the rift. Что она хочет? Do it. Oh. I didn't know you were awake, I swear. Why are you frightened? What happened? That's wrong, isn't it? I said the wrong thing. I don't think so. I beg your forgiveness and your blessing. I am but a humble servant. You are back in Haven, my lady. They say you saved us. The breach stopped. So a trial happens now, I suppose. I don't know anything about that. I'm certain Lady Cassandra would want to know you've wakened. She said, at once. And where is she? In the Chantry, with the Lord Chancellor. At once, she said. Наблюдение за пациенткой. Продолжаю тщетно надеяться, что у меня сменится кто-то, кто лучше во всем этом разбирается. На всякий случай буду записывать все свои наблюдения. День первый. Тело пациентки. Холодное и влажное дыхание, поверхностное, пульс сильно ускоренный. На раздражительные и не реагирует. Зрачки расширены. Маг сказал, что ее рубца метки исходит непонятная магия. Как жаль, что с нами здесь нет никого-нибудь хромовиков. Чисто на всякий случай. Что тут еще есть? Что за аппарат? That's her.
I believe Seeker Cassandra would like to speak with you. И куда идти? Наверх. That's her. She stopped the breach from getting any bigger. I heard she was supposed to close it entirely. Все, я прошел игру. Why did Lady Cassandra have her in chains? I thought Seekers knew everything. Chancellor Roderick says that the Chantry wants nothing to do with us. Have you gone completely mad? She should be taken to Val Royo immediately. Chain her! I want her prepared for travel to the capital for trial. Disregard that and leave us. You walk a dangerous line, Seeker. The breach is stable, but it is still a threat. I will not ignore it. So I'm still a suspect, even after what we just did. You absolutely are. No, she is not. Someone was behind the explosion at the Conclave. Someone most holy did not expect. Perhaps they died with the others, or have allies who yet live. I am a suspect? You, and many others. But not the prisoner. I heard the voices in the temple. The Divine called to her for help. So her survival, that thing on her hand, all a coincidence. Providence. The Maker sent her to us in our darkest hour. You realize I'm Kunari. I have not forgotten. No matter what you are or what you believe, you are exactly what we needed when we needed it. The breach remains, and your mark is still our only hope of closing it. This is not for you to decide. You know what this is, Chancellor. A writ from the Divine, granting us the authority to act. As of this moment, I declare the Inquisition reborn. We will close the breach, we will find those responsible, and we will restore order, with or without your approval. This is the Divine's directive. Rebuild the Inquisition of old. Find those who will stand against the chaos. We aren't ready. We have no leader, no numbers. And now, no Chantry support. But we have no choice. We must act now, with you at our side. Смотрит в надежде на меня. If you're truly trying to restore order, That is the plan. Help us fix this before it's too late. Забавный у нее урок один.
Dragon Age. Инквизиция. Does it trouble you? I just wish I knew what it was. Or how I got it. We will find out. What's important is that your mark is now stable, as is the breach. You've given us time, and Solas believes a second attempt might succeed, provided the mark has more power. The same level of power used to open the breach in the first place. That is not easy to come by. Couldn't that kind of power just make things worse? And people call me a pessimist. May I present Commander Cullen, leader of the Inquisition's forces. Such as they are. We lost many soldiers in the valley, and I fear many more before this is through. This is Lady Josephine Montellier, our ambassador and chief diplomat. You're even taller than I'd heard. And of course, you know Sister Liliana. My position here involves a degree of... She is our spy master. Yes, tactfully put, Cassandra. Pleased to meet you all. I mentioned that your mark needs more power to close the breach for good. Which means we must approach the rebel mages for help. And I still disagree. The Templars could serve just as well. We need power, Commander. Enough magic poured into that mark. Might destroy us all. Templars could suppress the breach, weaken it, so... Pure speculation. I was a Templar. I know what they're capable of. Unfortunately, neither group will even speak to us yet. The Chantry has denounced the Inquisition, and you specifically. They still think I'm guilty. That is not the entirety of it any longer. Some are calling you a забавная Kunari, свечка. the Herald of Andraste. That frightens the Chantry. The remaining clerics have declared it blasphemy, and we, heretics, for harboring you. Chancellor Roderick's doing, no doubt. It limits our options. Approaching the mages or Templars for help is currently out of the question. Will the Chantry attack us? With what? They have only words at their disposal. And yet, they may bury us with them. There is something you can do. A Chantry cleric by the name of Mother Giselle has asked to speak to you. She is not far, and knows those involved far better than I. Her assistance could be invaluable. I'll see what she has to say. You will find Mother Giselle tending to the wounded in the hinterlands near Redcliffe. Look for other opportunities to expand the Inquisition's influence while you're there. We need agents to extend our reach beyond this valley, and you're better suited than anyone to recruit them. In the meantime, let's think of other options. I won't leave this all to the Herald.
чем разница? Империя самое сильное людское государство. Any word? Nothing yet. Давай за это. Что происходит? Ладно. Сегодня, я думаю, достаточно. Продолжим завтра. Всем спасибо, кто смотреть будет. И пока.